హలో అండి. తెలుగు వారందరికీ నమస్కారములు. ఈరోజు ప్రపంచాన్ని యాక్చువల్గా ఈ కరోనా వైరస్ అనేది చాలా ఇబ్బంది పెడుతుందండి. అండ్ దీన్ని గురించి ప్లస్ దీన్ని ఎలా మనము డీల్ చేయాలి, సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అంటూ చాలా వీడియోస్ వస్తున్నాయి. సో ఈ వీడియో కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ బట్ అ బిట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. ఎందుకంటే నేను ఆ కరోనా వైరస్ నుంచి మనం ఎలా తప్పించుకోవాలి, ఒకవేళ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆ వైరస్ మన మీదకి ఆ, మన మన దగ్గరకి వచ్చిన తరువాత కూడా దాని నుంచి ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలి, హౌ టు ప్రివెంట్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై కరోనా వైరస్ అనేది వీడియోస్ స్లైడ్స్ ద్వారా చేశాను. జస్ట్ అబౌట్ 10 టిప్స్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. ఆ టిప్స్ కూడా మీరు ఆల్మోస్ట్ వినింటారు, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ బట్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆ టిప్స్ కూడా నేను కొద్దిగా డీటెయిల్గా మాట్లాడతాను. డిస్కస్ సంథింగ్ దట్స్ నాట్ యూజువలీ డిస్కస్డ్ ఇన్ అదర్ వీడియోస్. సో వెళ్దామా, లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఒకవేళ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ద కరోనా వైరస్ హ్యాస్ రీచ్డ్ యువర్ హ్యాండ్, అప్పుడు కూడా మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ఆ, అది మనల్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయకుండా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, మనము వాష్ యర్ హ్యాండ్స్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ డూ ఇట్ ద రైట్ వే. అది సో మనము హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుంటాం ఆఫ్ కోర్స్, కానీ అది కరెక్ట్గా చేయాలి. దానికి చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ పిక్చర్లో మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి. సో మనం ఏం చేయాలంటే, యూజువల్గా ఏం చేస్తాం, మనం సోప్ చేతికి వేసుకొని అలా వాష్ చేసేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రాత్ చూస్తాం, ఐ మీన్ ఫోమ్, తర్వాత ఓకే అనేసి కడిగేస్తాం. సో అలా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి, పిక్చర్లో ఇచ్చారు, ఇన్ వెరీ సీక్వెన్షియల్ మేనర్ ఇలా చేయాలన్నమాట. మనం ఫస్ట్ పామ్స్ అంటే మనం అరచేయి రుద్దుకున్న తర్వాత, ఆఫ్టర్ యూ గెట్ సమ్ ఫోమ్ అనమాట, సోప్ తీసుకొని ఫోమ్ తయారు చేసిన తర్వాత దెన్ యూ డూ ద పామ్ టు పామ్, అరచేయి. అలాగే బిట్వీన్ ద ఫింగర్స్ ఇంటర్ క్రాస్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే, ఇంటర్ క్రాస్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ స్విచ్ టు బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో రైట్ హ్యాండ్ని, రైట్ హ్యాండ్తో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ రబ్ చేయాలి. రబ్ చేసిన తర్వాత యూ గో ఇన్ టు ద ఫింగర్స్ ఫ్రమ్ బిహైండ్. Number 4లో బేస్ ఆఫ్ ద థంబ్. దట్ మీన్స్ యూ హోల్డ్ ద థంబ్ విత్ ది అండ్ గ్రాస్ప్ ఇట్ విత్ ద అదర్ హ్యాండ్ అండ్ కీప్ ట్విస్టింగ్ అనమాట. ఇలా క్లాక్ వైజ్ అండ్ నాన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ట్విస్టింగ్ చేయాలి. అండ్ యూ డూ ఇట్ ది ఫర్ ది అదర్ హ్యాండ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, తర్వాత బ్యాక్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ అంటే ఈ ఫింగర్స్ ఇంటర్లాక్ అయినట్లున్నాయి నంబర్ 5లో. సో అలా చేయాలన్నమాట. బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్, కీప్ క్లీనింగ్ ఇట్ and then you just grip it in that sense. And then fingernails, ఈ 5 fingers, for example right hand ని 5 fingers ఒక ముద్దలాగా చేసి then you go to the middle of the left hand, అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అరచేయి మీద పెట్టి మనం రుద్దాలి, సర్క్లింగ్ లాగా చేయాలి. అలాగే రివర్స్లో చేయాలి. ఇదంతా చేసిన తర్వాత రిస్ట్లు కూడా మనం కడగాలి. ఓకే, బోత్ ద లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. అది కూడా చేసిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిన్స్ ఇట్ అండర్ ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్ వాటర్. అండ్ దెన్ డోంట్ క్లోజ్ ద ట్యాప్. ఓకే, టిష్యూ పేపర్ తీసుకోండి, యూ వైప్ డ్రై అండ్ యూజ్ దట్ టిష్యూ పేపర్ టు క్లోజ్ ద ట్యాప్ అండ్ త్రో ద టిష్యూ పేపర్ ఇన్ టు ద డస్ట్బిన్. ఇది మనం రిలీజియస్గా చేయాలి, అదర్వైజ్ యూ విల్ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు గెట్ ద వైరస్ స్టిల్ స్టేయింగ్ దేర్ ఆన్ యర్ హ్యాండ్స్. Next thing, avoid touching men. Men doesn't mean men, please mind here. I'm just using a mnemonic here. Men stands for mouth, eyes and nose. సో ఒకవేళ మీ ఫింగర్స్ మీదకి సమ్హౌ ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిందనుకోండి, ఇది మీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి మోస్ట్ కామన్ వేస్ ఈజ్ ద మెన్, విచ్ ఇస్ మౌత్, ఐస్ అండ్ నోస్. సో ఒకవేళ మీ ఫింగర్ మీద ఉన్నా కూడా డూ నాట్ టచ్ యువర్ మౌత్, ఐస్ అండ్ నోస్. అవి టచ్ చేసినప్పుడే ఆ వైరస్ కాంటాక్ట్ ద్వారా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నుండి ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఇదంతా ఫైనల్గా కరోనా వైరస్ ఏం చేస్తుంది, ఈ శ్వాస వ్యవస్థని అఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ కాజెస్ ఫీవర్, కాఫ్, ఫ్లెమ్ ఎక్కువవుతుంది, తర్వాత న్యూమోనియా, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ అంటే శ్వాస వ్యవస్థ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత దానిలో
ఈ టిష్యూస్ అంతా ఫైబ్రోస్ అయిపోతాయి, అంటే చాలా గట్టిగా తయారయ్యి యూజ్లెస్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అప్పుడే మనకి రిస్క్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఫైనల్లీ, ఇఫ్ యూ డిడ్ get some virus onto your hands, make sure it doesn't get into your body. And to do that, you should avoid touching mouth, eyes, and nose. Okay, now next, take care and take precautions when you cough or sneeze. మనం దగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ ఈ మనలో ఉండే వైరస్ పార్టికల్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇవి చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ ఫాస్ట్గా ఇజెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట బాడీలోంచి, ఇన్ దట్ సెన్స్ త్రూ ద మౌత్ ఆర్ త్రూ ద నోస్. అండ్ ఇఫ్ దేర్ సంబడి స్టాండింగ్ ఇన్ ద విసినిటీ, వాళ్ళకి తగులుతుంది, వాళ్ళకు సోకుతుంది. సో యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ when you cough or sneeze. So you use a tissue paper, or most preferably tissue paper. Cloth use చేయకూడదు, ఎందుకంటే the cloth will lodge all the viruses and may transmit again unless you destroy the cloth. So tissue paper లకి sneeze cough చేయండి, and you close it such a way that the viruses that have lodged under the tissue paper are covered. తర్వాత దాన్ని త్రో చేయండి. ఒకవేళ మీ దగ్గర టిష్యూ పేపర్ లేదనుకోండి, ఈ రైట్ సైడ్ చూపించిన బొమ్మల్లాగా యూ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు కాఫ్ ఇన్ టు యువర్ అప్పర్ స్లీవ్, ఇన్ టు ద ఎల్బో, అండ్ when you get the chance, go and wash it thoroughly. Okay, that's point 3. Point 4, do not reuse tissue or cloth. సో టిష్యూ పేపర్ మనం యూజ్ చేస్తాం కాఫింగ్కి కానీ, వాష్ చేసిన తర్వాత వైట్ చేయడానికి కానీ. డోంట్ రీయూస్. ఫస్ట్ థింగ్, మనం జనరల్గా క్లాత్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. మనం జలుబు చేసినప్పుడు ఒక క్లాత్ చేతిలో పట్టుకొని, లేదా హ్యాండ్ కర్చీఫ్ చేతిలో పట్టుకొని మనం ముక్కు తుడుస్తుంటాం అనమాట. దట్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్, బికాస్ ద క్లాత్ విల్ హ్యావ్ దీస్ వైరసెస్ అండ్ మే ట్రాన్స్మిట్ అగైన్. సో టిష్యూ పేపర్ యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ 2 పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టిష్యూ పేపర్ స్టైల్ యూజ్ చేయడం ఈజీ, బికాస్ ఈవెన్ యూ పుల్ అవుట్ ద టిష్యూ పేపర్, ఇంకోటి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది రెడీ టు టేక్ అన్నట్లు. సో అండ్ దట్ విల్ బి క్లీన్. So use that rather than a tissue roll, because మనం రోల్ తీస్తాము, then you try to tear it from the rest of the roll. అప్పుడు మళ్ళీ దానిలో కూడా వైరస్ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఫింగర్స్ ద్వారా ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో try to use the one on the left side. Number 5, do not touch anything if you don't need to, especially in public areas. సో మనం పబ్లిక్ ఏరియాస్లో ఉన్నప్పుడు, బస్ స్టాప్ కావచ్చు, లేదా ఒక బిల్డింగ్ కావచ్చు, or any public area on the road or whatever, do not touch anything that's really could be touched by other people. So ikkada chupistunnaru chudandi, like hand railings kaavachu, don't touch it, just walk without touching it unless you need to. Well, you can't walk and you need to take support from it, of course you take support from it, but as soon as possible, go and wash your hands with soap and water. అలాగే రైట్ సైడ్ పిక్చర్ చూడండి, హూస్ దట్ బ్రదర్, అన్ని బటన్స్ నొక్కుతున్నాడు అనమాట. సో యాక్చువల్గా ట్రై నాట్ టు యూస్ బటన్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు యూస్ అ టిష్యూ పేపర్, టచ్ ఇట్, ప్రెస్ ఇట్, థ్రో ద టిష్యూ పేపర్, డిస్పోజ్ appropriately. So that is point 5, right? Point 6, stay away from people who are ill. అది కొద్దిగా హార్ష్గా ఉంది ఈ సెంటెన్స్, బట్ what I mean to say is that ఒకవేళ మీరు ఎవరినైనా చూసారు వాళ్ళు కాఫింగ్ చేస్తున్నారు, స్నీజింగ్ చేస్తున్నారు, try and stay away from them. Over 1 meter distance, okay? 1 meter, preferably 2 meters or more than that, okay? So try to stay away from those people who are ill, who seem ill and maybe coughing or sneezing. Point 7, avoid travel as far as possible. Avoid travel. So air travel definitely, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనం air travel is probably one of the most probable cause for this international spread of coronavirus. అది మీరు చూస్తున్నారు, and even some of the airlines, the crew of the airlines have gotten this coronavirus. I don't know if you've heard of airlines that one flight that was actually sent back from a country to its own country empty, ఎందుకంటే crew member కి coronavirus సోకిందన్నమాట. So try to avoid travel, simple. అండ్ యూజింగ్ మాస్క్, ఇది ఒక కాంట్రవర్సీ. మళ్ళీ మాస్క్ యూజ్ చేయాలన్నా లేదా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్
I guess in a situation where there is high chances of getting the coronavirus, you must use it. For example, ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం, మాస్క్ యూజ్ చేయడంలో నాకు తెలిసి తప్పేం లేదు, బట్ యూజ్ ఇట్ స్పారింగ్లీ, బట్ యూజ్ ద రైట్ క్వాలిటీ. రెండు పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్, దీన్ని సర్జికల్ మాస్క్ అంటారు. సో క్వైట్ సింపుల్ టు యూస్. బట్ దీనిలో చూసారా మీరు, ఒక టూ కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ద సెకండ్ ఇది కొద్దిగా బ్లూయిష్, డార్క్ బ్లూ ఉన్నది బయటకు కనిపించాలి, లైట్ బ్లూ ఉన్నది లోపలికి ఉండాలి. దెన్ ఇయర్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ on top of each mask, if you see, there is a bright white line kind of thing that will have a plastic which is moldable. Okay, దాన్ని మనము నోస్కి, ఏదైతే నోస్ బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్న కాంటూర్స్ ఉన్నాయో ఆ కాంటూర్స్కి అనుగుణంగా దాన్ని మనము ప్రెస్ చేయాలి, సచ్ దట్ వెన్ యూ బ్రీత్, మనం బ్రీత్ అవుట్ చేసింది మాస్క్ నుంచి కంటి దాకా తగలకుండా ఉండేట్టు చూసుకోవాలన్నమాట. సో యూ నీడ్ టు యూస్ దట్ ప్లాస్టిక్ to mold it to your nose bridge of the nose. ఈ రైట్ సైడ్ ఉండేది వచ్చేసి N95 మాస్క్ అంటారు. N95 మాస్క్ యూజువల్గా జనరల్ పబ్లిక్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈజ్ వెరీ టఫ్ టు యూస్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ, దెర్ ఈస్ అ మెటల్ కైండ్ ఆఫ్ వైర్ లైక్ థింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద మాస్క్. అది వచ్చేసి నేను అన్నాను కదా, నేజల్ బ్రిడ్జ్కి మనకు అనుగుణంగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఆల్సో malleable one. It can be molded. I mean, it can be made into that shape అన్నమాట. ఇది కరెక్ట్గా యూజ్ చేయకపోతే రిస్క్ ఉంటుంది, బ్రీదింగ్ కష్టంగా ఉంటుంది. ఇట్ క్యాన్ బి యాక్చువల్లీ హార్మ్ఫుల్. అది ఇక్కడ రాశారు చూడండి, వార్నింగ్ అని రాసేసి, దానిలో డీటెయిల్స్ వీ కెన్ జూమ్ ఇన్, యూ విల్ సీ దట్ ఇట్స్ క్వైట్ రిస్కీ టు యూజ్ ఇట్ and it can be harmful. But if you compare it to surgical mask, it's probably most effective or more effective in that sense. Okay, so adopti N95 mask, surgical mask lo kuda there's a 2-ply, there's a 3-ply, etc etc. 2-ply ante 2 layers ఉంటాయి, 3-ply ante 3 layers ఉంటాయి. ఆ బయట ఉండే లేయరు, ఈ డార్క్ బ్లూ అన్నాను కదా, ఆ లేయరు ఏదైనా పడితే, ఒక వాటరీ స్టఫ్ కానీ లేదా ఎవరైనా కాఫ్ చేసినప్పుడు ఆ డ్రాప్లెట్స్ కానీ పడితే అబ్జార్బ్ అవుతాయి. ఆ లోపల ఉన్న లేయర్ అది వాటర్ రెసిస్టెంట్ అనమాట. And there will be another layer in between. So if at all you decide to buy surgical mask, please buy 3-ply mask at least, not 2-ply. So నేను చూసాను అమెజాన్లో అక్కడ ఇక్కడ 2-ply masks ఉన్నాయి. I have seen people wearing it. It's not that useful. So wear it the right way, wear the right quality, and avoid using it unnecessarily. That's about the mask. Okay. 9. Seek advice when you have symptoms, and try not to visit hospital or pharmacy without prior intimation. So మనకి సిమ్టమ్స్ అన్ని తెలుస్తున్నాయి. We have headache, fever. Sorry, headache is not a typical symptom. Fever, right? Fever కావచ్చు, చిల్స్ కావచ్చు, మలైస్ అంటే కొద్దిగా వీక్ ఫీలింగ్ కావచ్చు, సోర్ థ్రోట్, గొంతులో గరగరనట్టు, దెన్ కాఫ్, అండ్ యూ హ్యావ్ ఫ్లెమ్, యూ హ్యావ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, అంటే బ్రీదింగ్ తీసుకోవడం మనకు ఆయాసం అనిపిస్తుంది అనమాట, ఆయాసం అంటారు కదా అట్లా. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ టిపికల్, ఆర్ దే ఆర్ ఇట్స్ అ పాసిబిలిటీ దట్ దెర్ ఈస్ అ ఇన్ఫెక్షన్. ఇట్ కుడ్ బి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఆ వైరల్లో ఈ సీజన్ బట్టి కరోనా వైరస్ కావచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అడ్వైస్ తీసుకోవడానికి. జస్ట్ డోంట్ గో ర్యాండమ్లీ టు ఎనీ హాస్పిటల్ అండ్ లైన్ అప్, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ టు అదర్స్. ఒకవేళ ఉంటే మీకు వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో take care not to do that. Don't go and pull up, don't go and queue up. Just call them, tell them నాకు ఇది ఇలా ఉన్నాయి సిమ్టమ్స్, సో దిస్ పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా వాళ్ళని అడగండి, అండ్ దే విల్ బి హ్యాపీ టు టేక్ ద కాల్. దే విల్ అడ్వైజ్ యూ, అండ్ ఇఫ్ దే సస్పెక్ట్, వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాల్ ఫార్ చేస్తారు. ఐ మీన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు కమ్ ఓవర్ దేర్, బట్ దే విల్ అట్లీస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్ టు డీల్ విత్ యూ. ఒకవేళ అవసరమైతే ఐసోలేషన్ ఆర్ క్వారంటైనింగ్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు, టెస్టింగ్ చేయొచ్చు. See, and they will be happy to take your call rather than take you as a person and take them by surprise. Okay, 10 point వచ్చేసి, you got to be prepared to fight this coronavirus. So take proper diet, you boost up your immunity,
and you keep yourself hydrated. So diet baga tinali, you must have lots of proteins and inflammation lekunda. Like I mean, okay, saying ఏంటంటే if you take too much of carbohydrates, okay, దానిలో sugar ఉంటుంది and the virus loves sugar. So ఇది ఒక controversial point, not proven beyond fact, but usually they say that if you take too much of carbohydrates, you may get a chance to కాంటాక్ట్ ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట. అందుకే ఐ మీన్ మన పెద్దోళ్ళు కూడా చెప్తుంటారు అనమాట, అరే చక్కెర తినకరా జలుబు చేస్తుంది అనేసి. సో మేబీ దాట్స్ వాట్ దే మెంట్ టు సే, యూ టేక్ టూ మచ్ షుగర్ యూ మే హ్యావ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ హైయర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ కొద్దిగా తగ్గించుకొని, ప్రోటీన్స్ పెంచుకొని, ఎసెన్షియల్స్ అంటే న్యూట్రియన్స్ పెంచుకుంటూ, లైక్ మల్టీవిటమైన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం కానీ, సో ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ ఫుడ్. ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్స్ లో చాలా ఉన్నాయి, చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి అనమాట. ఆల్ దీస్ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ అనమాట. సో అలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవడము, కీప్ యూర్ సెల్ఫ్ హైడ్రేటెడ్, యూజువల్ స్టాండర్డ్ అందరికి తెలుసు అండి, 2 liters per day, టేక్ 2 liters per day or 3 liters per day, జస్ట్ హైడ్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ and so that your body is ready to counteract or even combat the virus. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా we can fight it with good diet, high immunity and so on. And ఇదేంటిది LBNTL. Okay, last but not the least, రజనీకాంత్ అన్నట్టుగా last but not the least, follow the latest news with respect to coronavirus. So go to any kind of resource like newspaper కావచ్చు, టీవీ కావచ్చు, internet కావచ్చు, whether it's through laptops or handphone or whatever, get the latest news so that you know how to actually conduct yourself according to the situation. ఇక్కడ చూడండి టీవీలో కూడా న్యూస్ యాంకర్ కూడా షీస్ putting on a mask while reading the news. Obviously, I mean reasonable, right? ఎందుకంటే అక్కడంతా చాలా మంది ఉంటారు క్రూ, కొంతమంది ఎక్కడో వెళ్ళొచ్చి ఉంటారు, లైక్ ఒక కరోనా వైరస్ అఫెక్టెడ్ ఏరియాకి వెళ్ళొచ్చి ఉంటారు. దే మే ఈవెన్ హ్యావ్ ఇట్ అండ్ దెన్ దే మైట్ జస్ట్ ట్రాన్స్మిట్ ఇట్. సో దట్స్ అ గుడ్ ఐడియా. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక ల్యాప్టాప్ మీద ఒక మెసేజ్ ఉంది, డోంట్ బిలీవ్ ఫేక్ న్యూస్. ఫేక్ న్యూస్ ఏంటంటే సడన్ గా చెప్తారు 3 lakhs అఫెక్ట్ అయ్యారంటారు వుహాన్లో అంటారు అనమాట. సో అది ఒక అథెంటిక్ రిసోర్స్ మనకు చెప్తే తప్ప, సోర్స్ ఇన్ దట్ సెన్స్ మనం నమ్మకూడదు అనమాట. సో డోంట్ బిలీవ్ ఫేక్ న్యూస్ అండ్ డోంట్ లెట్ దట్ ఫేక్ న్యూస్ అఫెక్ట్ యూ సైకలాజికలీ అండ్ ఎమోషనలీ. అండ్ హ్యాండ్ ఫోన్లో కూడా ఒక హిడెన్, ఈ హ్యాండ్ ఫోన్ బొమ్మ పెట్టాను, ఐ మీన్ సెల్ ఫోన్ బొమ్మ. ఈ బొమ్మలో కూడా ఒక హిడెన్ మీనింగ్ చూడండి. హీస్ క్లీనింగ్ ద హ్యాండ్ ఫోన్, ఆ ఫోన్ని అతను క్లీన్ చేస్తున్నాడు. సో ఫోన్ ద్వారా ఈ వైరస్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఫోన్ మీద ఈ వైరస్ ఉంటే 72 hours దాకా అది లైవ్గా ఉండొచ్చు అని ఒక స్టడీ చెప్పిందనమాట. సో ఇఫ్ యూజ్ అదర్స్ హ్యాండ్ ఫోన్ ఆర్ సెల్ ఫోన్ దట్ హ్యాస్ అ వైరస్, యూ మే యాక్చువల్లీ కాంటాక్ట్ ఇట్. అండ్ క్లీనింగ్ సెల్ ఫోన్ ఈజ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ వే దాన్ వేరింగ్ ఫేస్ మాస్క్ అని కూడా కొన్ని స్టడీస్ ప్రూవ్ చేసినాయి అనమాట. సో ఇట్స్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్ అస్ దట్ ఆర్ అట్లీస్ట్ బిట్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. అందుకని మన సెల్ ఫోన్ కూడా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి. సో క్లీనింగ్, డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఇవి కూడా మనము కేర్ తీసుకోవాలి. జస్ట్ కీప్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ అండ్ క్లీనింగ్ ఎనీ సర్ఫేస్ దట్ యూ థింక్ హ్యాస్ బీన్ కంటామినేటెడ్. సో those are the things, 10 points అన్నాను, but this becomes the 11th point. ప్లీజ్ టేక్ నోట్. అండ్ ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు. ఇక్కడ కూడా చూడండి నమస్తే సైన్ అనమాట. ఇది ఇప్పుడు ఇంకా ఫేమస్ అయిపోయింది, ఇండియన్ స్టైల్ ఆఫ్ మీటింగ్. అంటే హ్యాండ్ షేక్ అంటే నమస్తే బెటర్ అని ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఐ మీన్ మీడియా కూడా చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాయి అనమాట. సో దట్స్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ నమస్తే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ టీవీ. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. I'm sure I'll be happy enough to clarify for you. ఒకవేళ నాకు తెలియకపోయినా I'll go and do a bit of research and get back to you with some authentic information. Jai Hind.